Anna, do you want to start us off? Yeah, yep. Okay. Okay, so good afternoon, welcome. My name is Silvana Mar Madariaga. I'm a paralegal with Community Legal Services, and I'm here today with attorney Sarah Lynch and social worker Taylor Keat to talk about the stimulus and child tax credit and how to make sure you're getting it. And I'm pausing for interpretation. I'm not sure how. Okay. Yeah, I can do Let that. me know. Okay. Yeah. ¿Qué tal? Bienvenidos a este seminario para platicar sobre temas de impuestos y de los estímulos check. Tenemos a la abogada Sarah Lynch de Community Legal Services, a Silvana, que es la paralegal, y también hay otra persona que se llama Taylor que va a responder preguntas. Go ahead. Okay. We all work in the SSI unit at CLS, working with folks through the Social Security process and accessing SSI income. However, this year, Taylor and other colleagues have been doing a lot of work around advocacy for the pandemic relief funds, and so that's why we're here with you today. Normalmente comenta que en su unidad se ven temas de impuestos, pero esta vez, aparte de eso, están haciendo temas para abocar, para que llegue ayuda a la comunidad por el tema de la pandemia. So a huge thank you to Taylor and to Jen Burdick for their work in this. And Sarah and I are going to try to break it down in simple terms for you today. And then if folks have questions, please put them in the chat and we'll try to get to your questions with Taylor at the end. Muchas gracias a Sara y a Taylor por su tiempo. Vamos a dividir esta sesión en varios temas. Por favor, pueden poner sus preguntas en el chat. And thank you for Congreso for bringing us here today, and for Hector for your interpretation. Gracias a Congreso por prestar la interpretación, no hay problema. So today we're going to talk about the stimulus payments. There are 3 of them, the child tax credit, and then how to get help to file your taxes. Primero vamos a hablar de los cheques de estímulo, del estímulo cheque se llama. Vamos a hablar sobre los pagos para crédito tributario para menores y la campaña para familias trabajadoras. And then again, like I said, this is a very messy and complicated process. So please, we welcome all your questions. Please put them in the chat as we go. Es un tema algo complicado. Vamos a intentar clarificarlo de forma concreta. Cualquier pregunta que tenga, por favor, póngala en el chat. Real quick review of some terms we're going to use today. CTC, which is a child tax credit. Vamos a hacer una revisión de los términos. El primer es CTC, que significa crédito tributario por los hijos. EIP, which is the economic impact payment. That's more commonly referred to as the stimulus, and we'll often say stimulus for the presentation today. AAP, que significa pagos de estímulo, que como saben es mejor conocido como estímulos checks, así que se va a referir en esta sesión. Okay. ITIN number, which is the individual taxpayer identification number, for folks to file their taxes if they don't have a social security number. Número de identificación personal del contribuyente, el mejor conocido como ITIN number. Social security number. Seguro social, número de seguro social. And then CWF, who is the Campaign for Working Families. They're doing a lot of work supporting folks in filing their taxes. And so we'll talk more about them when we start talking about taxes. Y finalmente CWF, que significa Campaña para las Familias Trabajadoras, que comenta que ayudan mucho a la gente a completar sus impuestos, y vamos a platicar un poco más de ellos después. As we know, the COVID-19 pandemic hurt communities in a lot of different ways, and people are still continuing to feel that hurt, both from the pandemic, from systemic responses and failures. Today we're going to talk about the IRS response with the stimulus. Como saben, la pandemia afectó mucho a la comunidad en muchos términos.
también en la parte de los impuestos. Hay bastantes preguntas, entonces vamos a abordar los temas de los impuestos en 3 diferentes categorías. So in response to the impact on the economy, IRS sent out 3 payments to people. Not everyone has received those stimulus payments, and also not everyone is eligible. En respuesta a la pandemia, el gobierno hasta la fecha ha emitido 3 pagos de ayuda. No toda la gente ha recibido los 3, algunos han recibido solo 1 o 2, y ahí está la información en la pantalla. I'm going to briefly review all 3, and then Sarah's going to take us through some more details on them. Vamos a revisar los 3 y Sara nos va a explicar más detalles al respecto. Okay. So the first one was a year ago, or over a year ago, in March 2020. It was $1,200 for qualifying adults and $500 for qualifying children. El primero fue en marzo de 2020. Fueron $1,200 para cualquier adulto que calificara y 500 niños por niño calificado. The second one was in December 2020, and it was $600 for qualifying adults and $600 for qualifying children. El segundo fue en diciembre de 2020. Fue por $600 por adulto que calificara y $600 por niño. Okay. And then the third one was March 2021. That was $1,400 for qualifying adults, and then $1,400 for qualifying dependents. And we'll get into that a little bit more. Y el tercero fue en marzo de este año. Fueron $1,400 por adulto y $1,400 por dependiente calificado. Dice que vamos a hablar un poco más detalladamente en las siguientes líneas. Okay, so who qualifies? Adults with a social security number, except for adults who are dependents. Adultos con seguro social, excepto por personas que son dependientes. And then children/dependents for stimulus 1 and 2. It was all dependents under the age of 17. Hijos o dependientes, para los primeros 2 son dependientes que sean menores de 17 años al 31 de diciembre de 2020. And for stimulus 3, it was dependents of any age. Para el estímulo número 3 fue cualquier dependiente de cualquier edad. Okay, so there are some differences in who qualifies for each EIP. Okay, hay diferencias sobre quién califica para cada pago de stimulus checks. The first stimulus check was based on either a 2018 or 2019 tax return. El primero fue basado en las declaraciones de impuestos de 2018 y 2019. And to get the full stimulus check, there were income limits. For example, if you're filing as a single person, the income limit was $75,000. También para recibir la cantidad se hacía con base en cuánto dinero se generaba al año. Para personas solteras era ganar 75,000. Para el hogar en general eran 112,500 y para personas llenando juntas son 150,000. And so for a head of household for a year, the limit was $112,500, and for married couples filing jointly, it was $150,000. Any filers who had more income would receive partial payments up to a certain amount. Si había personas que tuvieran ingresos más altos en esas cantidades, recibirían pagos parciales. And for the first stimulus payment, there was an immigration rule that has since been changed. Por el primer pago hubo una regla de inmigración que ahora ya ha sido cambiada. So the rule was that if someone in the household filed for taxes using an ITIN number, then no one in the household could get the stimulus. Básicamente la regla era que si alguien aplicaba para el estímulo usando el Tax ID, el ITIN number,
no se podía calificar. But now Congress fixed that rule, and adults who have a Social Security number in those households, so in households where someone was filing with an ITIN number, the adults with a Social Security number in those households can get up to the $1,200 and also $500 for each child. Ahora la regla cambió y los adultos que tengan un seguro social en la casa pueden obtener hasta $1,200 o $500 por hijo. However, the person filing with an ITIN number is still not eligible for the stimulus. Sin embargo, si alguien quiere solicitarlo usando el ITIN number, aún no se puede. And for the second stimulus, the income limits increased. And for example, a single filer could make up to $87,000 a year and get the full stimulus too. You can say the three, please. Okay. And taxpayers filing as head of household, the income limit for the second one is $124,500, and married couples filing jointly, $174,000 was the income limit. Para la segunda ronda, los ingresos subieron para poder calificar. Para personas solteras subió 87,000. Para personas declarando como cabezas de familia subió a 124,500. Para personas casadas, llegando los impuestos juntos, son 174,000. And again, for people who earn above those income levels, they would receive partial payments up to a certain amount. Igualmente, la gente que estuviera arriba de esos ingresos recibirían pagos parciales por esas cantidades. And again, the immigration rule prior to Congress fixing it was that if someone in the household filed with an ITIN number, no one could get the $600. That's since been changed, and now the adults in the household and children in the household with Social Security numbers will get the $600. La regla fue igual que la otra regla en temas de inmigración. Una persona aplicando con el ITIN number no podía obtener el pago. Ahora, si un adulto tiene Social Security y los puede aplicar, y los niños pueden recibir $600 cada uno. And for the third stimulus payment, the income limits changed a bit again, as you can see. And there again are partial payments for people filing who are above income. Igualmente pueden ver los montos en la tercera fase, subieron otra vez, y como ven los pagos también se subieron nuevamente. And the immigration rule for the third stimulus payment is that if for families where both of the filers, say a married couple with children, if both of the filers have an ITIN number and the children have Social Security numbers, the children will be able to get the $1,400 payment. En la tercera fase, la regla de inmigración cambió. Ahora no importa si alguien en el hogar hizo una declaración con ITIN number, las personas con Social Security que viven en ese hogar van a recibir $1,400. Okay. So some key facts about the stimulus. The stimulus isn't taxed. It's not a loan. Folks do not have to pay it back. Puntos clave, estos pagos no son sujetos a impuestos, no se tendrán que devolver. It does not count as income for other public benefit programs such as Medicaid, SNAP, TANF, or SSI. No cuentan como ingresos y ni se toman en cuenta para aplicar a programas como el Medicaid, SNAP y otros programas sociales. So for example, if you were suddenly to get $1,400 paycheck from a job, this could impact your public benefits such as SSI, food stamps, etc. Por ejemplo, si recibe, digamos, $1,400 por un trabajo y se lo
esto podría ayudarle mucho en su economía. But it could impact the amount that you get for SSI or like SNAP food stamps. Y puede también impactar, digamos, si recibes una cantidad por tu trabajo más la cantidad del estímulo check, podría impactar el monto que recibes por Medicaid y los otros beneficios. So that would be in the case of work. However, when people are getting the $1,400 from the stimulus, it does not impact your financial eligibility. Pero en este caso, como el dinero se recibe por parte de la fase de cheques de estímulo, no impactaría los montos que recibiría por los programas de seguro social, de Medicaid y de otros seguros sociales, de servicios sociales. Okay. So the stimulus money does not count as an income in the eyes of Medicaid, SSI, those programs. Entonces, estos cheques de estímulo no cuentan como ingresos bajo los ojos o bajo las consideraciones para aplicar a estos programas sociales. And many of those public benefit programs have a resource limit, limiting how much money folks can have in the bank. For the stimulus, it would not be counted as a resource for 1 year if you spent it within 1 year. Y normalmente estos programas sociales tienen como requisito que la gente tenga cierta cantidad de dinero en el banco, pero este dinero que reciban por los cheques de estímulos no cuentan al respecto y no se determinan como un impedimento para recibir esto de ayuda. Okay. And then finally, it's not considered in the public charge determination. Y tampoco finalmente es considerado como una determinación de carga pública. So I know that's a little complicated. I guess I'll invite Sarah if that made sense, or if she wants to add anything. Sé que suena un poco complicado, le voy a pedir a Sara a ver si nos puede explicar un poco más. Nothing to add, just this is your money to spend. The government knows that people have been really struggling financially, and it's for you to spend and is not intended to be held against you. Solamente quiere agregar que ese dinero es suyo, el gobierno lo determinó para ayudarle y el hecho de recibirlo, perdón, no le va a afectar en ningún sentido. So where is my stimulus? IEPs 1 and 2 have been sent out, but you can check the status of those IEPs on the IRS website. Ahora, ¿y dónde están mis pagos de estímulo? Los primeros 2 pagos ya se mandaron. Si usted no lo ha recibido, puede crear una cuenta. Ahí está la línea, el enlace, para ver el estado de su pago. And sorry, I realize I might have been saying IEPs. I mean EIPs. A lot of acronyms. Y disculpe, he estado diciendo el acrónimo mal. Es EIP. Okay. Stimulus 3 is being sent out through the end of 2021. Some folks may have gotten it, or it still might be on its way for others, but you can check the status of that as well on the IRS website. El tercer pago ya se empezó a enviar y se enviará hasta finales de este año. Si a usted no le ha llegado, puede verificar el estado de su pago igualmente en el enlace de hasta abajo. Millions of people are still missing stimulus payments, and the only way to recover missing payments in 2021 is by filing taxes. Millones de personas están perdiendo sus pagos y la única forma de poder reclamar ese dinero es completando sus declaraciones de impuestos de este año. So if you are missing a stimulus payment, or if you're working with patients or community members who are missing these payments, we're really encouraging people to reach out for support, to campaign for working families, to file your taxes. Si usted no ha completado sus impuestos o trabaja con la comunidad, miembros de la comunidad que aún no hayan completado sus impuestos, les recomendamos contactar a la campaña para familias trabajadoras para que les ayuden a completar sus impuestos. And now I'm going to talk about the Child Tax Credit Program.
Ahora vamos a hablar sobre el programa, programa de crédito tributario para hijos. This is a program for people with families with children to receive payments starting this year periodically and continuing through next year. Este es un programa para hijos de familias para recibir apoyo periódicamente, empezando por este año. And so for children ages under 1 year old up till 5 years old, the payments will be a total of $3,600. Para niños desde 0 a 5 años, el pago sería por $3,600. And for children ages 6 to 17, the payments will be $3,000. Y para niños de 6 a 17 va a ser de $3,000. And experts expect that this will lift over 4 million children out of poverty in 2021. Se estima que esta medida ayudará a sacar de la pobreza a 1.4 millones de niños. To be eligible to receive the child tax credit, there are also income limits. And so for a single filer, the income limit is $75,000 of earnings a year. For a married couple filing jointly, it's $150,000. And for people filing as the head of household, it's $112,000. Igualmente, para recibir este crédito también hay requisitos de ingreso. Para personas que son contribuyentes individuales es tener un ingreso de máximo $75,000. Para casados que presentan declaración conjunta, $150,000. Y para personas que son cabezas del hogar, $112,000. And for the 2021 tax year, your eligibility for the child tax credit can be calculated based on the 2019 income or your 2020 income. Para poder saber si califica, se tomarían en cuenta los ingresos de los años 2019 o 2020. And who counts as a child? Children under the age of 18 as of December 31st, 2021 count as a child. Y ahora, ¿quién cuenta como niños? Son niños menores de 18 años a partir del 31 de diciembre de 2021. And you can get the child tax credit if you've supported the child for at least half of the year or lived with the child for at least half of the year. Y usted puede obtener este crédito si usted apoyó al niño durante medio año al menos o vivió con este niño al menos igualmente durante medio año. And to receive the child tax credit, the child must have a valid Social Security number. Para poder recibir esta ayuda, este crédito, el niño debe de tener un seguro social. And one quick thing I want to go back and explain is that if you are over income, you can receive partial payments for the child tax credit up to a certain amount. Algo que quiero regresar y que no mencioné es que si hay personas que tienen más ingresos de lo que están en la pantalla, también se recibirían pagos parciales. And to be considered your child, there are certain relationship categories that the government and the IRS considers. So one is if they're your son or daughter, including an adopted son or daughter. Hay también ciertos criterios de elegibilidad para ver si el niño con el que usted vive o apoya califica. El primero es si su hijo o hija o es un niño adoptado. And the other categories are stepchildren, a brother or sister, half-brother, half-sister, foster children, grandchildren, nieces and nephews, or a direct descendant of any of those categories. También hay otras categorías como hijastros, hermanastros, medio hermano, media hermana, niño en adopción temporal, nietos, sobrinos y sobrinas, un descendiente directo de cualquiera de los anteriores. And this just recognizes there are a lot of different types of families that are in need right now, and they should be covered by the child tax credit. Esto es para ampliar la gama de personas que puedan calificar
tomando en cuenta que las familias actualmente son muy diversas. So how are people going to get, and when are people going to get the payments? ¿Cuándo las personas van a obtener este pago y cómo? The IRS is going to send out the payments periodically. We're not sure exactly when those periods are going to be, but it'll roll out periodically from the months of July through December. No se sabe la fecha exacta de los que la oficina de impuestos va a enviar los pagos, pero se va a hacer entre el periodo de julio y diciembre. And that'll be for half of the payments, and the other half will be sent out the other half will be sent out after that. Entonces, en ese periodo va a recibir la mitad del dinero y la segunda parte se recibirá cuando presente la declaración de impuestos 2021, o sea, después de eso. And so you'll need to file your taxes this year, and you'll need to file next year for the full child tax credit. Entonces, para poder recibir todo el año, necesita llenar sus impuestos o completar sus impuestos este año y el que sigue. And so how do you file your taxes and how can you get help? Silvana is going to talk about our another organization in Philadelphia that's helping folks to apply. Ahora, ¿y cómo ya se llenan los impuestos? ¿Cómo se completan? Vamos a platicar de una organización que ayuda a las personas con la completación de sus impuestos. So Campaign for Working Families has a couple of different ways they can help you file your taxes, and we're going to walk you through those steps. La campaña para familias trabajadoras es una organización que ayuda con la completación de los impuestos y vamos de dos tipos de formas y les vamos a explicar cómo funciona el apoyo. So as we have said, at this point, to get the stimulus or the child tax credit, you would need to file taxes. Como ya les comentamos, para obtener el pago de estímulo económico o el crédito de apoyo por los niños, tiene que completar sus impuestos este año. The deadline is coming up May 17th. However, most folks can request an extension and file till October. La fecha límite para llenar los impuestos es el 17 de mayo, pero la gente puede aplicar para una extensión por más tiempo. And so if you did not get the stimulus last year, you could still get it. Si, por ejemplo, no ha obtenido su cheque de estímulo el año pasado, aún puede reclamarlo. Many people do not file taxes for various reasons, and so may not know that they need to file taxes this year and next to access these funds. Muchas personas por diferentes razones a veces no completan los impuestos y a veces no saben que necesitarían completar sus impuestos este año y el que sigue para poder calificar para estos apoyos. It can be a complicated and confusing process, but people can't just call IRS for help. So they have to rely on their communities for information and for support. Puede ser un proceso complicado y la oficina de impuestos no te ayuda. Básicamente tienes que confiar en las organizaciones que te puedan asistir, como como la campaña para familias trabajadoras. And so free help, you'll go to the Campaign for Working Families website, and they will connect you to a tax expert that can help you. And so Sarah has pulled up their website. There'll be three options. There's the in-person option, virtual option, and the do-it-yourself option. And we're going to talk about all three of these options. Para poder entrar, para obtener ayuda, nos están presentando el enlace. La ayuda es gratuita y entrando a este sitio web puede hablar con un experto en temas de impuestos. If you can go to the next slide, please. Ahí está hablando cómo la página, cuando usted la abra, hay tres formas de poder solicitar la ayuda. Una es en persona, una es virtual y otra es haciendo el trámite por usted mismo. Okay. And so what does this process look like? First, you'll need to go to the website and register online.
¿Cómo funciona este proceso? Primero tienes que visitar el sitio web y registrarse en línea. Okay. And for like the virtual option that you saw, after you register online, you'll get a call from an intake person. Por la opción de solicitar ayuda en persona, tiene que registrarse y después va a recibir una llamada para poder saber su caso, para explorar, platicar sobre su caso. Okay. And then you, after you get that call from the intake person, you'll get a second call from a tax expert to complete filing your taxes. So you'll get two phone calls. Después de la primera llamada para platicar sobre su caso, le van a hacer una segunda llamada para platicar con el experto para que le ayude a completar sus impuestos. Es decir, va a recibir 2 llamadas en total. And due to the COVID pandemic, this is the system to do it virtually, and you can do it by phone with Campaign for Working Families. Debido a la pandemia, esta es la forma de ayudar a la comunidad. Va a ser de forma virtual. Okay. And the follow-up, yes. just to clarify, this is if you want help from an expert. You can always follow the do-it-yourself and you can file on your own without the help of an expert. Solo para clarificar, este proceso solamente es si usted quiere ayuda de un experto, también es posible que lo pueda hacer usted mismo. So this is the follow-up calls you'll get. It'll be most likely from this number, and it's really important that you complete both calls for your taxes to be filed. Este es el teléfono que le ponemos en pantalla del cual va a recibir las llamadas. Esto es muy importante que tome en cuenta que si no completa las 2 llamadas, sus impuestos no van a ser enviados. So what will you need? You'll need access to like computer and internet, or you can use your phone to register online. ¿Y qué necesita para registrarse en línea? Puede usar su computadora, su tableta, un celular y requiere un correo electrónico y un teléfono. You'll need an email address and a phone number where they can reach you at. Y como menciono de nuevo, se requiere que tenga su correo electrónico y un teléfono. Okay. They'll ask you about 20 questions online. Le van a hacer como alrededor de 20 preguntas en línea. And then you have an option to upload your documents. So you can take a picture of your photo ID, a picture of your social security card or your ITIN card, and then a selfie of you holding your photo ID. Y después el sistema les va a pedir que suba unas fotos de sus documentos. Le puede sacar una foto a su identificación, a su número de seguro social o a su el IT number, y después una selfie de usted con su rostro mostrando su identificación. Okay. And then any kind of tax documents that you might have, like your W-2 or 1099. Y después cualquier documento que usted tenga que esté relacionado con los impuestos, puede ser su W-2 o su 1099. Okay. So here are some examples of what the process looks like. We don't have a copy in Spanish, so I'm going to read some of the examples out loud. Esta es más información sobre el proceso, de cómo se ve cuando se solicita la ayuda. No lo tenemos en español, pero lo voy a leer fuerte. So it'll ask you if you have already filed for 2019, yes or no. Primero te pregunta si ya completó los impuestos del 2019, sí o no. It'll ask you if you're trying to file for the stimulus, yes or no. Después te va a preguntar si estás intentando calificar para los cheques de estímulo y tienes que responder sí o no. And then it'll ask you like what year you're filing for. So 2019 or maybe 2018 and 2019. Después te va a preguntar por qué año vas a declarar, ya sea este año o los años anteriores, 19 o 18. And then here's the section where you would upload those photos that we talked about. Esa es la sección en la página web donde usted tendría que subir las fotos que mencionamos anteriormente.
So you would upload a photo of your ID and then a photo like that picture of you, like a selfie, and your ID. You would upload that to their system. En este sistema es donde usted sube la foto de su ID y la foto de usted sosteniendo su ID, una selfie. And then there's a section for you to upload your tax documents, like a W-2 or a 1099. Y después igualmente hay una sección para subir los documentos que usted tenga sobre los impuestos, como la W2 o la 1999. And if you don't have those forms, there's an option for you to say that you don't have them and skip that. Si usted no tiene esos documentos, hay una opción en la página para decir que no los tiene y seguir adelante. And these are only some of the questions that they'll ask you. It'll walk you through all the questions through their online system. Esas son solo algunas de las preguntas que te hacen. Vamos a platicar un poco más sobre las preguntas que hay en el sistema. So as you remember, they're going to call you twice. They'll ask you the preference of like the time that you want to be called. They'll ask you to put in your address, other information like that. Como sabe, como mencionamos, tiene que completar las dos llamadas y le van a pedir su correo electrónico, su teléfono y... Okay, that's it. Yeah. Some potential problems that could come up. People definitely need to have an email address and a phone number where they can be reached. Y como ya mencionamos, es necesario que las personas tengan un correo electrónico y un teléfono para que las puedan contactar. Another issue might be if you have experienced any kind of identity theft, you might need an extra PIN number to file your taxes. Si usted ha sufrido un robo de identidad, es necesario que obtenga un PIN especial. And then you will need your social security number or ITIN number to file. Para poder enviar sus impuestos también necesita ya sea su número de seguro social o su número de ITIN number. So that we just walked through the virtual process, but there's two other options that Sarah mentioned earlier. One is that you can drop off documents instead of uploading them. Ya platicamos de la opción virtual, pero hay otras opciones que mencionó Sara. La primera es ir a dejar sus documentos en persona. Okay, and the other one is if you don't think you need help from an expert, you can do it yourself, and it has that do it yourself option. Y la tercera es si usted considera que no necesita ayuda de un experto, lo puede hacer usted en la opción de hacerlo por usted mismo. So if you click the do-it-yourself option, it will take you to a free tax filing website that you can use. Si elige la opción 3 de hacerlo por usted mismo, la página lo va a mandar a un servicio para hacer usted mismo la sometición, el envío de sus impuestos. If you click the if you click the in-person option, it will give you an option to take your documents in and drop them off. Ok, volviendo a la primera opción, si usted quiere hacerlo en persona, va a haber una opción para que usted vaya a dejar sus documentos en persona. Okay. You will still do the rest of the process over the phone when they call you. Usted de todas maneras va a recibir las llamadas y va a hacer el proceso por teléfono. So a tax expert will call you, look over your documents, walk you through the questions, and then they'll let you know when you can come back and pick up your documents. El experto te va a hablar, va a platicar tu caso y después te van a hacer una llamada para pedirte que pases a recoger tus documentos. Okay, and I think here, if we have any questions,